நெகட்டிவ் மார்க்கிங் சொல்லுங்க. நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஏன் போடணும் அப்போ? ம் 18 into 1.25 தான் 50 ன்னு சொல்றாங்க. So 27. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேணுமா இது வேணுமா? எதுவாக ஓகே. இதுவே ஆன் பண்ணுங்க, சுத்தமா காத்து வரணும். ஆமா, ப்ரொஜெக்டர் ஆன் பண்ணு. இது ஆன் பண்ணிருக்கோம். Good morning, everybody. Am I audible? Online, am I audible? Yes, okay. Last class, we have completed chapter 2. Correct? Chapter 2, okay, va ellarkum purinjudha? Now we will go with chapter 3. Chapter 3 is about production. When I tell the word production, what do you infer from that? உங்களுக்கு என்ன புரியுது? ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன? Turning input into output. Production means you are processing something. You are producing goods or service, correct? So the definition of production can be said as transforming the inputs into outputs. Input na another resources, raw materials and other resources. You are transforming these resources in order to create a finished product. Output another ஒரு finished product ஓ இல்ல service ஆவோ இருக்கலாம். Here we are referring it as transforming. Transforming na என்னது? ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு இன்புட்டை
You are going to transform it into a new product. You are going to change it into a finished product. You are not going to create a particular product. Wood நீங்க வந்து create பண்ணல. You are creating only tables. You are transforming the wood into table. You are not going to create wood, correct? So you are only transferring the utility of that product. You are not creating a own product. This is in relation to, இது எங்க இருந்து சொல்றாங்கன்னா, matter can neither be created nor destroyed. You would have read it in science, correct? This tells us that economics is interdisciplinary. நம்ம ஒரு இது படிச்சோம், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல. எகனாமிக்ஸ் இஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி. அப்படின்னா என்னது? It involves decisions, it involves values from many disciplines, many subjects, correct? Science-la what do we say? Matter can neither be created nor be destroyed. So because matter can neither be created, here in production we cannot tell that matter is being created. We can only tell that it is being transformed, correct? Do you understand? என்னாச்சுன்னா So with this we can conclude on the characteristic that economics is interdisciplinary, correct? Now we will move on to the next. I told that you are going to transform. Why do you transform? எதுக்காக இருக்கிற wood எதுக்காக டேபிளா மாத்தணும்? In order to get better usage. Why do you want to use it better? In order to derive utility, correct? You want to satisfy your wants. உங்க wants satisfy பண்றதுக்காக தான் you are transforming. So you want to derive greater utility. So you can tell that you are transforming the goods and you are transforming the inputs in order to arrive at an output which gives you utility. That is what is called as production. Now how can I transform this utility? In the utility transformation, in your book they have given 4 points. First, utility of form. Form utility na, now I gave an example. Wood வந்து chair ஆவோ இல்ல table ஆவோ you are going to transform. In that case, you are transforming the physical substance, physical form. You are changing the wood into table physically. So utility of form tells us that the input is transformed physically. Next, utility of place. Transportation. Petrol. For example, crude oil, it is there beneath the earth, correct? You are going to extract it from the earth and then you are going to use it. If it is inside the earth, who is going to get benefited? Nobody. So extraction of resources and other substances from earth. This is one kind of place utility. Next one, transportation. If the resources are going to be there in one particular place, then the utility here will be high. But in other place, what will happen? The resources will not be available, but people will want those resources, correct? So when you are going to transform this particular product from this place to this place, then it is called utility of place. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டை you are going to transform. Why? Because இந்த ப்ராடக்ட் இங்கேயே இருக்கிறதுனால இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு you are not getting the needs satisfied. In order to satisfy the needs of this people, you are transporting the goods. This is utility of place. Next, utility of time. Time utility na, certain products are available in summer. Certain products are available in winter. But in the summer la irukra products winter liyum thevapadalam. Winter la irukra products sila perukku summer liyum thevapadalam. Correct? For example, mangoes. You will get mostly in this season, summer season. Sila perukku December la mango saapidnumna what they will do? In that case, time utility gets done, correct? You will store these mangoes now. You will store it in a cold storage facility.
These facilities will help us store mangoes or store any other substance and use it in the near future. So time utility is when you are going to store the substances in order to use it for your future period. You are transforming it for a future use. Next, services. You render these things which we said here are goods. Correct? Form utility la goods பத்தி பேசுறோம். Place utility ஒரு good இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு transport பண்றோம். Time utility store பண்ணி இன்னொரு நாளைக்கு யூஸ் பண்றோம். All these are in relation with the goods. Last utility is in relation with the service. So we are rendering services in order to satisfy our wants. So these are the 4 types of utility that you are going to see, that we saw now. In services, goods la enna pandrom? Goods la ஒரு machine வச்சு அந்த good தயாரிக்கிறோம் விக்கிறோம். But service, it involves personal skills. Correct? For example, when I am going to drive a car, it is a service. Car எல்லாராலே drive பண்ண முடியுமா? Only if I know how to drive a car, I can drive a car. So it is my personal skill which lets me to drive a car. Similarly, teaching. Can everybody come here and teach? No. Certain people require that skills. சில பேர் நல்லா எடுப்பாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் சுமாரா எடுப்பாங்க. சில பேருக்கு நல்லா எடுக்க வரும், the voice will be good. So similarly, singing. For every activity which is rendering of service, it involves the skills of the people. Goods skills தேவையா? No, we do not need any skills. Everybody can produce the goods if we are going to do in a similar manner. Knowledge தான் முக்கியங்க. But here you need both the skill and knowledge. Correct? Are you able to understand? Online, are you there? Yes. Utility of How? Example, I never said transport is a form of service. What I told was driver service. Service driver ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். Singing ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். Here the main idea is service. Goods transport பண்றதுன்றது place utility. You are transporting the goods. Goods transportation service is different. இங்க service நம்ம கொடுக்கறோம்ன்றது different. Their place utility னயா அந்த goods இந்த இடத்துல இருந்து I am going to give it to a place where the utility is more. இங்க the main central idea is only about goods. அந்த goodsம் அது இருக்கிற பிளேஸும் தான் இங்க முக்கியம். But in service it is about skills. Driver is one example which I told. You can have many other examples. Okay. Next, shall we proceed? Above I told you utility of place, time, and one more. What is it? Form. Then I told service. All these 3 pertain to goods, and this is about service. Production involves producing goods and services, transforming inputs into outputs, delivering utility via goods and services. Now, production does not include household activities, voluntary services, and activities which are done for self-consumption. Why? Yes, sir. Above I told production. Yes, sir. Production is done mainly to derive utility. எதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எதுக்காக உங்களுக்கு நான் யூட்டிலிட்டி தரேன்? In order to derive profit. எனக்கு மணி வேணும். I need profit. For that only I am going to produce products. But here when I am going to do household activities or any voluntary service or anything which is for my own consumption, I am not going to go with a motive of profit. No profit motive is found over here. Thereby it is not included in production.
The same household activity, if it is done by a maid or a servant, then it constitutes as production, because there the maid is doing it for a economic monetary benefit. Correct? When there is an economic motive, then you can consider it as a production. Understood? Production la, what did I tell? Transforming inputs and giving output. Correct? This input is called as factors of production. The input that I use in my production process is called factors of production. Land, labor, capital, and entrepreneur. The 4 factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur. In the factors of production, first, we will go with land. Land na enadhu? The mass of earth which is available in which you are going to constitute your production activities. Correct? Characteristics of land. For example, I want to go and do agriculture. Yeah, wait. First I am going to do agriculture. Ella landliyum poi agriculture can I do? No. Agriculture, there is a particular thing which is there. Correct? Soil has to be fertile. So only in some particular land I can go and produce crops. In other land I cannot go and produce crops. For example, when I am going to construct a building, தண்ணி தேங்குற இடத்துல போய் building கட்ட முடியுமா? No. Then what will happen in monsoon season? All rain water will come into my house only. So particular land is suitable for particular activity, whereas the land may not be suitable for other activities. So choice of land is very important when you are going to do your production process. வேற ரூல்டு blank லைன் இருக்கா? இது ஃபுல்லா இருக்கே. இது ஃபுல்லா இருக்கா? 3 பேஜ் தான் இருந்துச்சு, நான் எழுதிட்டேன். ப்ளைனா இருந்தா ஓகேவா உங்களுக்கு? சாரி. பேஜஸ் நடி. பேஜஸ் டைப். இந்த பேஜஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. சீன் இருக்கும். அது பிரச்சனை இல்ல. ஓகே, ரைட். Thank you. Now we will see characteristics of land. What are the characteristics of land? Everywhere, correct. So now in your book also, இதே point தான் they have given in complicated English points. So we will see what they have given in your book. When you are going to purchase a land, you will give some price for it. But automatically, யாராவது ஒருத்தர் அந்த price கொடுத்து நீங்க வாங்குவீங்க price கொடுத்து, but it is a free gift of nature. Correct? Nature to it is a gift for us. It is available already. Even before you were born, land is there in earth. You did not create it or you did not buy it. Correct? Now we are buying it from another person for your own needs. But the entire mass of earth as a whole, it is a free gift of nature. Next, supply of land is fixed. It cannot be increased or decreased in accordance with our needs. In chapter 2, we read about elasticity, correct? Land is inelastic as a whole. When I see for an industry perspective, land is inelastic. But when I see for one particular company, then land will be elastic.
இப்போ டோட்டலா எல்லா சப்ளையர்ஸையும் சேர்த்து பார்த்தா land will be inelastic. இன்னும் land என்னால கிரியேட் பண்ண முடியாது. But when I'm going to take one single supplier, say A, for him land will be elastic. இன்னும் land அவரால வாங்க முடியும். He can buy more or he can sell the land which he has if he want to reduce his production. Correct? When he wants to increase the production, he can buy more land with the money which he has. So for one particular company, the supply of land can be elastic, but for an industry as a whole, supply of land is inelastic. It is fixed in nature. Land is permanent. Online, am I audible? Yes. போதும். Next, land is permanent. Can I destroy land? Land அழிச்சிட முடியுமா? No. I can put bombs, I can throw missiles, I can earthquake வரலாம் நேச்சுரலா or man-made. I can create many disasters, but land will be there. Land ஓட characteristics வேணா மாறலாம். ஆனா land அங்கே தான் இருக்கும். So land is permanent in nature. I cannot destroy land as a whole. I can alter its characteristics. That is different. But land is present in nature. Next, land is a passive factor. There are two terms, active, passive. When I take humans are active in nature. Active na they can do what they want, they can move around, they can do their own activities, they can think, they can act. Passive na, they do not act on their own. There has to be somebody who needs to act upon it. Land தானா போயிட்டு it cannot produce crops. I need to sow the crops, I need to water it, I need to regularly monitor it. Then only land will work. Land doesn't work for me. I have to work in it and then only I can create produce. So land is a passive factor. Next, land is immobile. It cannot move. இங்க இருக்கிற land I cannot go and take it to my house and keep. Correct? Land இந்த instituteல இருக்கிற land instituteல மட்டும் தான் இருக்க முடியும். This land is here only. I cannot move from one place to another. I can shift my company from one place to another, but the land remains here only. Correct? Are you able to understand? Online? Yes, sir. Next, opportunity cost associated with land is high. Opportunity cost na enna? Cost of an alternative which is foregone. அதாவது இந்த alternative விட அந்த alternative போறதுனால ஏற்படக்கூடிய cost. In land, it can be put to many uses. ஒரு land நிறைய விஷயத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணலாம். I can do agriculture in it. I can create a industry. Industrially, I can do many industries, many kind of industry. எந்த industry வேணுமோ I can do. Or I can make the land sit idle. So there are many uses for which one particular land can be used. So opportunity cost for land is very very high. இது இல்லனா இதுக்கு போறதுக்கு நிறைய காஸ்ட் இருக்கும். Land is heterogeneous in nature. One piece of land is not similar to one more piece of land. Both are different. Characteristics of this place is different from characteristics of another place. Your institute is over here. Your home is here. இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பியரும் உங்க வீட்ல இருக்க அட்மாஸ்பியரும் ஆர் தே சேம்? நோ. இங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வேற ஒரு வேல்யூ இருக்கும், உங்க வீட்ல இருக்கிற இடத்துக்கு வேற ஒரு வேல்யூ இருக்கும். எதனால? பிகாஸ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். இங்க இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி இது இண்டஸ்ட்ரியல் பிளேஸ் மாதிரி இருக்கும், உங்க வீடு இட் இஸ் a residential place. So two lands are not similar. They are heterogeneous in nature. You can spot out differences between two lands easily. So these are the characteristics of land. Easily you can tell. Normally நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான், but still they are telling it in points. Are you able to understand? Shall we proceed? Online, shall we proceed? Okay. Now we will go to labor. Land பார்த்துட்டோம். 4 factors சொன்னேனா, land, labor, capital, entrepreneur. Land பார்த்துட்டோம். Now we will go to labor. Labor na enna? Human resource. Human resource of an organization who are going to contribute towards production. அவங்க வந்து productionக்கு they are going to contribute.
they are going to work for the company. Land doesn't work. You are working on land in order to arrive at a profit. Labor, they are working for the manager or they are working for the businessman. So these are the human asset of an organization. Dealing with labor has to be very, very critical. Labor to deal பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Why? Because when I am going to be very harsh towards them, then they will not work for me. எப்படி லேபர்ட்ட இருந்து வேலை வாங்கணும்ன்றது it is very, very important. That has to be talent of an entrepreneur. அவருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த லேபரோட சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ் புரிஞ்சு they will have to act accordingly. Because இப்போ லேண்ட்ல நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா you can easily rectify them. ஆனா ஹியூமன் ஸ்டெப் if you are going to be very harsh with them, then what will happen? He will be affected psychologically, mentally he will be depressed. That should not happen. You need to know how to handle people because each people, every person is different from one another. So ஒருத்தருக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது is very, very important. Next, characteristics of labor. First one, human effort. I am having 100 employees in an organization. அப்போ all the 100 people have to work for me. எல்லா 100 employees எனக்கு work பண்றாங்க. ஆனா do they work in the same manner? ஒருத்தர் work பண்ற மாதிரியே தான் இன்னொருத்தர் work பண்ணுவாரா? கிடையாது. Each person's work schedule, each person's work quality, each person's work mannerism will be different from other person. So I need to know how to behave with these people. எப்படி உங்ககிட்ட இருந்து work extract பண்ணணும்ன்றது எனக்கு தெரியணும். Because we are dealing with human beings. Next, ஒரு நாளைக்கு I am having my output as 100 units. என்னோட டார்கெட் வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதான் என்னோட டார்கெட். I am going to take holiday. இன்னைக்கு வந்து நான் லீவ் எடுத்துக்கிறேன். இன்னைக்கு லீவ் எடுத்துட்டு நாளைக்கு வர வேலைக்கு. நாளைக்கு வந்தா for that day I have to produce again 100 units. இப்போ செகண்ட் டே வரும்போது will I be able to produce 200 units on the same day? No. ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 120 பண்ணலாமா? இல்ல 120 130 அவ்வளவுதான் முடியும். I will not be able to store my work. இன்னைக்கு பண்ணாத ஒர்க்கை சேர்த்து வச்சு நாளைக்கு பண்ண முடியுமா? No. My energy will drop. இன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய ஒர்க் இன்னைக்கே தான் பண்ண முடியும். I cannot store my energy and do it on the next day. இன்னைக்கு ஆப்ஸ்னா இன்னைக்கு இந்த 100 units எனக்கு ஒரு லாஸ் தான். கம்பெனிக்கு இது ஒரு லாஸ் தான். கரெக்டா? So it is perishable in nature. It cannot be stored, accumulated and performed the next day. லேண்ட்லயும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஹெட்ரோஜினியஸ். நோ டூ லேண்ட் ஆர் அலைக். அதே மாதிரி லேபர் இஸ் ஆல்சோ ஹெட்ரோஜினியஸ். ஒருத்தருக்கும் இருக்கிற லேபர் பவர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். என்னால பண்ண முடியற வேலை உங்களால பண்ண முடியாம இருக்கலாம். உங்களால பண்ண முடியற வேலை என்னால பண்ண முடியாமலும் இருக்கலாம். So it is heterogeneous. The labor power is different from one person to another. Labor is an active factor. Land passive factor. Labor active. He can do work on his own. நம்ம சொன்னா அவங்களே வேலை பண்ணுவாங்க. So he is an active factor. He has to participate and perform the work. The labor and laborer பண்ற வேலையும் செய்யக்கூடிய ஆளும் it cannot be separated. கரெக்டா? இப்போ நான் இருந்தாதான் அந்த வேலை நடக்கும். நான் இல்லாமயே அந்த வேலை இங்க நடக்குமா? நோ. இப்போ நான் இல்லாம லேண்ட்ல வேலை நடக்கலாம். ஆனா நான் இல்லாம நான் செய்ய வேண்டிய வேலை நடக்குமா? இப்போ நான் இல்லாம இங்க வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ண முடியுமா? No. So my labor, that is my teaching skills, can be there only if I am present. My teaching or my knowledge can be separated. I can deliver my knowledge to you, but my teaching skills cannot be delivered to you. Correct? I cannot separate my teaching skills from me and give it to you. So labor and laborer are inseparable. Yeah, that is product. ஆனா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த skills can it be separated? No.
labor power or labor energy that I am speaking about. That cannot be separated. Table product அது செப்பரேட் பண்ணலாம். அதுதான் இப்போ நான் சொல்ற knowledge it can be separated. அது உங்ககிட்ட வந்துருது இப்போ. But the skills which I am having நான் ஆல்ரெடி இப்போ knowledge வச்சிருக்கேன், உங்ககிட்ட தரதுனால does it go away from me? No, it is there with me also. அதே மாதிரி அவர் வுட்ல இருந்து டேபிள் பண்ணும்போது டேபிள் தான் உங்ககிட்ட வருது, அதை செய்யக்கூடிய விதமோ இல்லை அவர் செய்யறதோ மாறாதில்ல. Again he will do the same thing for other wood also. He has that power with him. It cannot be separated. All labor hours are not productive. For example, I can go for lunch time. Then what will happen? It is not a productive labor hour. And the lunch time, it is my leisure time. In that time, I will not work. So it is unproductive hour. And for that also, I am going to pay him salary. அந்த ஹவருக்கும் அவர் வந்து இன் டைம்ல தான் கணக்கு எடுப்பாங்க. ஸோ ஈவன் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர் அதர் டைம் இட் கேன் பி பவர் ஷட் டவுன். இப்போ இன்னைக்கு நடந்தது வைஃபை இல்லாம இருக்கிறது. இன் தட் கேஸ் இட் இஸ் நாட் இன் மை ஹேண்ட், இட் இஸ் நாட் இன் லேபரர்ஸ் ஹேண்ட்ஸ், இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் டு தி என்டையர் என்விரான்மெண்ட். கரெக்டா? இது எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு disadvantage. So இன்னைக்கு காலைல நமக்கு இப்போ வைஃபை ஷட் டவுன் நடந்தது. In that case it was not productive for both me and both for you. Similarly, if there is going to be a power shutdown, the labor hour is not productive, but still அதுக்கும் சேர்த்து salary is going to be paid. So that is also one characteristic. The curve of labor, it is going to be a backward bending curve. எதனால backward bending னா, இப்போ first when I am going to start my work, when I am a fresher போய் ஒரு இடத்துல join பண்றேன்னா, I will prefer more of work and less of leisure time because I want to increase my wealth. எனக்கு இன்னும் வந்து மணி சேர்க்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கும். For that I will work more and more. I want to work harder. I want to earn more money and I want to save for myself. So in this time my leisure activities will be less, but my work will be more. When time goes off after 5 years, what will happen? Now I will want to spend my money. இப்போ இந்த டைம்ல my work hour will be less, but my leisure time will be more. எனக்கு இன்னும் I will be in a top position. In that time I want to go and spend for myself also. So leisure hours will be more priority after 5 years. So because of this reason, backward bending curve is there for the labor. Next, labor cannot be increased or decreased instantly. உடனே லேபர் வந்து வீட்டுக்கு போகவும் சொல்ல முடியாது, உடனே ஆள் சேர்க்கவும் முடியாது. ஆள் சேர்க்கறதுக்கு I need certain process, interview வைக்கணும். I need to, some people have to come to me. என்னோட terms அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும். Their terms and conditions have to be acceptable for me. So hiring people is also difficult. At the same time, letting them go is also difficult. அவங்கள விட்டுட்டா இங்க வேலை நடக்காது. My production will slow down. So அந்த கேஸ்ல I will have to give them prior notice. அவங்களுக்கு பதிலா வேற ஆள வேலைக்கு எடுக்கணும். So increasing or decreasing labor is not a instantaneous process. It requires time. It requires certain processes to be carried out. Are you able to understand? Shall we proceed? Yes. Next, 4 point பார்த்தோம். என்னென்னது? Capital. Next, entrepreneur. என்னென்ன பார்த்தோம்? Land or labor பார்த்தோம். Now we will go for capital. Yes, capital is the financial, the money that is invested in a business. I am investing money, I am producing goods, and I am earning money. So ultimately, money is used in order to create more money. Money வச்சே இன்னும் money பணம் சம்பாதிக்க போறேன். That is what is called as capital. There is a difference between wealth and capital. Wealth means it is the total financial assets that I hold. It can be idle. Correct? But capital means I am going to invest it in a business. I am going to use it to produce more money. For example, I can be having 100 crore wealth.
100 crore பணம் இருக்கலாம் என்கிட்ட. ஆனா இப்போ ஒரு business start பண்றேன்னா அதுல வந்து 15 crores I'm going to invest means then this 15 crores is my capital, this 100 crores is my wealth. Again இந்த 15 crores-ல இன்னொரு 10 crores எனக்கு ஒரு profit வந்ததுன்னா that will also become my wealth. 10 crores it is in my wealth. Again இந்த 10 crores நான் invest பண்ணாதான் it will become my capital. Money when it is used only it becomes capital. Unless and until it is idle in my bureau, then it becomes only a wealth. Previously we saw land and labor. Are they man-made? No. Land is also nature's gift. Labor is also nature only. You are not going to produce human beings. You can only hire them by giving them talent. Talent தான் உங்களுக்குள்ள உண்டாக்க முடியுமே தவிர you cannot produce labor. But capital, can it be produced? Yes. Capital is a man-made instrument. Types of capital. Tangible capital. Accounts-ல பாத்தீங்களா? Touched and felt. Assets-ல வந்து tangible asset, intangible asset, fixed asset அதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. Similarly, capital also, tangible capital means this is the capital which you can touch and feel. For example, building, machinery, all these are tangible capital. Again, fixed capital. Assets liye paathirupoma, fixed assets, tangible assets. Adhe madri, fixed capital is also a capital which is fixed in nature. It cannot be moved. Machinery anga install pannitona, it has to be in that particular place. Fixed capital. Circulating capital. Circulating capital means raw material. Once அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா then it cannot be used again. If a machinery, for every production that I do, I can use the same machinery. 100 வருஷம் ஆனாலும் if that I am going to maintain that machinery, அந்த machinery ஒரு லைஃப் இருந்ததுன்னா அதை நான் யூஸ் பண்ணலாம். மினிமம் ஒரு 10 years ஆகுது நான் அந்த ஒரு machinery யூஸ் பண்ணலாம். பட் circulating capital யூஸ் பண்ண முடியுமா? No. For one particular production run it is being used. For example, oil எல்லாம் யூஸ் பண்ணனும்னா only for that particular run அந்த oil யூஸ் பண்ண முடியும். அடுத்த வாட்டி இன்னொரு ஆன் பண்ணனும், அந்த மிஷின் இன்னொரு வாட்டி ஆன் பண்ணனும்னா இன்னொரு வாட்டி oil விடணும், இன்னொரு வாட்டி raw material போடணும். So this is called as circulating capital. Next, human capital. Human capital is the labor of the organization, labor strength. Next, social capital. Social capital means the societal benefits that a company enjoys. For example, roads. Roads are used for transportation purpose, correct? Transport பண்ணனும்னா road இருந்தாதான் the company can transport via road. Similarly, when they are going to transport via airlines, airline facility இருக்கணும். So this is their social capital which they are not going to create, but it is available for them. இங்க இருக்கிற இந்த கேபிட்டல்லாம் they own it and they create it, but social capital is not owned by them, but they can use it. These are types of capital. Understood? Online, are you there? Are you able to understand? Okay, shall we proceed? Next. Before that, we will see capital formation. Capital formation means I am going to produce more of capital goods. Goods, there are two types. Capital goods, consumer goods. Mainly, consumer goods it is used for consumption. The customer purchases it. The immediate customer, he consumes it. Capital goods means it is used to produce more goods. In the goods, இன்னொரு good produce பண்ணலாம். For example, iron rods. One company will be
producing iron rods produce panna, that will be transported to one more company. They are going to use those iron rods for some other purpose. So here one good is used to create a other good. So this is called as a capital good. Capital nale enna, it is used to produce more. So this good is used to produce more goods. Adala adu per capital goods. Capital formation is nothing but you're going to produce more of capital goods and you're going to leave way to produce more and more instead of consumption. எதனால அந்த மாதிரி பண்றோம்? Any other social objective? No. When I'm going to produce consumer goods மட்டும் தான் நான் produce பண்றேன். Wait, I will tell. Consumption காக மட்டுமே நான் goods produce பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? People will consume. இந்த consumption goods எப்படி produce பண்றேன்? ஒரு machine வச்சு produce பண்றேன். அந்த machine இப்போ work ஆகும். அதோட லைஃப் என்ன ஒரு 10 years. 10 yearsக்கு அப்புறம் நான் consumption goods மட்டுமே produce பண்றேன்னா people satisfy ஆயிடுவாங்களா? 10 years அப்புறம் என்ன ஆகும்? machine இருக்காது. வேற யாருமே வந்து capital goods produceம் பண்ணல. In that case, this consumption itself will be altered. It will not be there. கரெக்டா? அதனால in order to save for futureக்காக தேவை இருக்கிறப்போ எனக்கு வேணும்ன்றதுனால production of capital goods is also very very important. Are you able to understand? That is why capital formation is necessity in a society. Next, we will come back to capital. There are 4 stages. First stage is savings. When will you save? எப்போ பணம் சேவ் பண்ணுவீங்க? Yes, when I am having adequate income and I am also having the willingness to save money. எவ்வளோ இன்கம் இருந்தாலும் அதை செலவு பண்ணவும் என்னால முடியும். கரெக்டா? 10 lakh if I am earning also, I can spend more than that. இன்னும் EMI வாங்கி கூட செலவு பண்றதுக்கு there are many products which are available. But I have to have that necessity to save money. I should have that willingness to save more money. So it depends upon one individual to another. ஒருத்தருக்கு 10 lakhs income இருக்கும், he would have saved 5 lakh rupees. இன்னொருத்தர் அதே 10 lakh இருக்கும், zero savingsல இருப்பார். What does it mean? He spends more, he saves more. So it depends upon one individual to another. This willingness arises out of 2 things. First one, it is my own concern. எனக்கு என் ஃபியூச்சர் பத்தி கன்சர்ன் இருந்தா I will save. Next, it also depends upon the social setup in which I grow. Certain places, for example, when you are born in a very rich family, then what will happen? எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் அதான் அவ்வளவு பணம் இருக்கேன். What do I do when I save? I will be spending more and more. I will be living a lavish life. If I'm going to come up from very good middle class society, then what will happen? இன்னும் சேவ் பண்ணணும். I have to reach that height. So the social setup is also very important. And my own concern for future is also very important while deciding the savings which I am going to do. Idella, what is the role of government? Government oda role என்ன சேவ் பண்றதுல? மக்களை வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இது பண்றதுக்கு. Yeah. Yes. மக்கள் நிறைய சேவ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக government can do initiatives. What are the initiatives? First one, statutory dues. உங்களோட parents ஓட pay slip எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they would have some deductions. ESI deduction, PF deduction, provident fund, employee insurance, state insurance. These are the deductions which are mandatory to be performed by an employer. Employer mandatory இதெல்லாம் வந்து reduce பண்ணுவாரு உங்க salary ல இருந்து. This is one kind of saving. Correcta? When I retire, PF I will be getting. This is an insurance amount. When I am very ill and all, there is one ESI hospital. When I go there, I will get money refunded. So all these things are some kind of savings which are initiated by government. Next, one more thing can be 80C deduction. Standard deduction illa. 80C deduction is 6A deduction.
tax file பண்றப்போ உங்களோட income எல்லாமே you will be showing, கரெக்டா? After showing all your income, you will have one deduction, chapter 6A ன்னு ஒரு section இருக்கு. In that, there are many sections. அதுக்கு கீழே you can claim your deductions. This particular ATC deduction is for investment. நீங்க ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை இதில் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐசியில் நான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், ஆர் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எல்ஐசி ப்ரீமியம், எஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணது, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃபீஸ் கட்டினது, all these things I can claim it as a deduction. இந்த total income ல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is one kind of an initiative which the government has taken in order to increase the savings of individuals. I have saved. இப்போ சேவ் பண்ண மணியை அப்படியே என் பேங்க் அக்கௌண்ட்லயே வச்சிருக்கு, பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டு வந்து வீட்டுல பத்திரமா வந்து பர்ஸ்ல போட்டு வச்சிட்டு இருக்கேன். What will happen? Nothing will happen. அது இருக்கிறதுக்கு இல்லாமலே இருக்கலாம். Nothing will happen. காலப்போக்கில் அந்த பணத்துல வந்து ஏதாவது அழுக்கு ஏறி போயிருக்கும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே ஆகாது. So this savings have to be mobilized. இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். It should not be there in your wardrobe sitting idle. It has to go to the place where it can be used. For example, banks. பேங்க்ல போய் we will invest the money, கரெக்டா? பேங்க்ல மணி கிரெடிட் ஆனா what will happen? நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். எஸ், for us it is an advantage. இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றது எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ். அந்த பணம் பேங்க்ல இருக்கிறதுக்கு பேங்க் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தரதில்ல, பேங்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? லெண்ட் பண்ணுவாங்க, கரெக்ட். இந்த பணத்தை they will be lending it to investors, to borrowers, to entrepreneurs who want to start business. அவங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க. இது மூலமா பேங்க்குக்கு என்ன வரும்? They will be also be getting interest. So here with one savings, 3 people are getting benefited. I am also getting benefited. Bank is also getting benefited. People who are borrowing, they are also getting benefited. As a whole, country la production is increasing, country as a whole gets benefited when the savings is mobilized. If it is there my home sitting idle, nothing will happen. Next, this savings is mobilized. என்னோட வேலை முடிஞ்சிச்சு, என்னோட சேவிங்ஸ் எதுவுமே பேங்க்ல வச்சுட்டேன். பேங்க் அதை லோனா கொடுத்துட்டாங்க, borrower அவரும் வாங்கிட்டு போயிட்டார். அவர் வாங்கிட்டு போய் அவர் வீட்டுல அதை சும்மா வச்சிருக்கிறதால ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? No use. So he has to use it in his production process. How will he use? He has to make it as an investment. மணியை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம், வெல்த் ஐடலா இருக்கிறதுனால there is no use. Wealth has to be transformed into investment. Similarly, borrowersம் இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போய் they have to transform it into an investment. This savings get converted into an investment only. You will be earning money. இப்போதான் you will be earning money. Money creates money only at this stage. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யார் பண்ணுவா? Who will do investment? Okay, everybody who gets money will do investment. Business people. So entrepreneurs are the people who take this initiative in order to invest money and earn money from that. And the money lende they will be repaying the interest to bank. Bank again from that interest they will give interest to the people who have deposited the amount. So at the whole everybody is getting benefited. Are you able to understand? These are the 4 stages, 3 stages which are present. 4th stage is entrepreneur. இப்போ entrepreneur பத்தி பார்ப்போம். Yes. Huh? You are not audible. Yeah. First point we saw about savings. First there is money. I am going to save it. In the savings, if it is there in my wardrobe, there is no use.
I have to mobilize the saving. Mobilize na அந்த savings wardrobe இருந்து I will have to circulate in the economy. எக்கானமில அது ஃபர்ஸ்ட் வெளியில எடுத்துட்டு வரணும். வீட்ல இருக்கிற பணத்தை I have to circulate it. அது வெளியில எடுத்துட்டு வரணும். For that only I gave one example bank. பேங்க்ல போடுறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு. Another example, you can invest in shares. Next, you can invest it in some real estate. You can invest in any other investment option which is available in the market. Post office la போடலாம், business நீங்களே start பண்ணலாம். There are many examples. Mobilization of savings na இந்த savings வீட்லயே வைக்காம I am going to circulate in the economy. Economy அது வெளியில எடுத்துட்டு வர போறேன். Money is getting circulated. Money circulate ஆனாதான் it will create more money. Money சும்மாவே இருந்தா it will not create more money. It has to be used in order to create more and more money. நம்ம இப்ப பாக்குறது I am going to create capital. Capital எப்படி create பண்ணலாம்? இந்த சேவிங்ஸாவே இருக்க கூடாது. It has to come to some point where it can be used to create more money. One example was bank. பேங்க்ல கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுது? I will be getting interest. அது எனக்கு இருக்கிற benefit. Bank என்ன பண்ணும்? That bank will give it to some borrower. And the borrower he needs to invest the money. Then capital will get formed. Are you able to understand? Okay. Next, entrepreneurship. Break. Okay. Time is now 11:46. We will start at 11:55. No problem. We will take a 10-minute break. We will start at 11:55. What happened?
Rishabh. Online, are you there? Am I audible? Shall we start? Okay. What were we seeing? Entrepreneurship, yes, sir. We will start with entrepreneurship. What is entrepreneurship? Yes, I'm starting a business. ஒரு புது business start பண்ண போறேன். Can everybody start a business? No. Will it run successfully? No. In order to start a business, you need first money, capital. Next, you need the skills to run a business. Only then the business will be successful. So, entrepreneurship is a person who has that ability, who has that skills to start a new business. ஒரு புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அவர்கிட்ட. Everybody will not have that mindset to initiate a new process. So he is the initiator over here. He will conceive the idea, he will only tell what the idea is, and he will only implement it. Then only the other people will be employed in the business. So this is what is entrepreneurship. We will see characteristics of an entrepreneur. As I already said, an entrepreneur has to initiate the business idea, and he has to coordinate the different resources. He will only tell what business I am going to be there in. Entrepreneur தான் அந்த முடிவு எடுப்பார். என்ன business நம்ம செய்யலாம், எப்படி அதை செய்யலாம். He will only initiate the idea. How am I going to run my business? He will tell the idea, and he will also coordinate between the different resources which are available. He will only import or export all the resources which are there. He will only find from where shall I take my resource, where will I conduct my operations. Everything will be formulated only by the entrepreneur. He will take all the decisions which are there in order to start a business. He will only take all the risk. I can produce the products by hiring people. Labor use பண்ணி production process run பண்ணலாம். ஆனா ரிஸ்க் யார் எடுக்கிறா? ஆண்டர்பிரினர் தான் எடுக்கிறார். ஏன்னா பணம் யார் போடுறா? அவர் தான் போடுறாரு. அவரோட கேபிட்டல். அதனால full risk lies only with him. He cannot transfer it to some other person. He cannot delegate it to any other person. It lies only with the entrepreneur. We read one point, characteristic. Economics is dynamic ன்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? Dynamic means what? It will change. Change is always there. Risk taking, this entrepreneur, if he takes some decision, he will be taking the decision when there is one set of ideas. ஒரு செட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இருக்கிறப்போ ஒரு டிசிஷன் அவர் எடுக்கிறார். நாளைக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா will that decision hold good now? No. So what I plan may fail due to external environment, due to the plans which are going outside my knowledge. So in that case, since economics is changing, risk taking is always only with the entrepreneur. Understood? Entrepreneur always comes out with innovations. புதுசு ஐடியா எடுத்துட்டு வந்தாதான் it will sustain in the market. Already இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்டே if I'm going to imitate, people will buy my product, but only if there is some value addition in it. ஒரு ப்ராடக்ட்லயும் ஒரு வேல்யூ அடிஷன் இருந்தாதான் இந்த ப்ராடக்ட் விட அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குவீங்க. For example, smartphones. First we had button phones, correct? Smartphone was one innovation which happened. We transformed ourselves from button phone to smartphones, and we accepted smartphones. So the person who invented it, it is an innovation which took place. But will it last forever? கடைசி வரைக்கும் அது innovationாவே தான் இருக்குமா? No. It will change into a normal product when everybody imitates it. Everybody will imitate other competitors. They will also enter the market. அவங்களும் imitate பண்ணி
they will also now start producing smartphones. Now after 10 years button phones அப்புறம் இப்போ when I tell somebody who's newborn, will they understand what is a button phone? No. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Smartphone மட்டும் தான் தெரியும். For them it is not an innovation at all because now it has changed. It has become new. It is no more new. It has now become normal. So innovations take place, but after a period of time this innovation no longer remain an innovation. It will become imitations. These are the characteristics of entrepreneur. Now we will go to the next topic. Any doubts? Online, shall we proceed? Yes. Yes. Now we will deal about objectives. For organization, I am going to start. Or business na ஆரம்பிக்கிறேன்னா, what is the objective with which I start my business? Profit. Profit is my only motive. Is it so? No. There are many other goals which I need to satisfy in real world. Normally, நம்ம academicsல சொல்லணும்னா profit is my main motive. Yes. But as a businessman, when I am going to strive in this real market, I will have many other objectives. What are the different objectives? First, ஒரு business நான் இன்னைக்கு start பண்றேன். Today, if I am going to start a business, first objective is my organic objective. Organic objective means my main motive, primary motive is to only stay alive in the business. அதாவது out of field ஆகாம businessல இருந்தாலே போதும். That is my motive. Profit earn பண்றனோ பண்ணலையோ, whether I am going to incur loss or whether I am going to incur profit, I need to stay in the business, recover my cost. Next, first stay in the business. அதுக்கப்புறம் when I sustain in the market, then I will recover my cost. Cost equals revenue. இப்படி இருந்தாலே போதும். That will be my mindset. Then after that, only I will break even பண்ணி, then only I will earn more profit. Only then I will develop my business. அது வரைக்கும் I will only sustain in the market. இருந்தா போதும். That will only be my motive. This is a organic objective. Next, economic objective. Economic objective. Economic in the word lay you will be able to understand. What is economic objective? Profit. Profit is my main motive. எப்படிலாம் profit maximize பண்ணலாம்? That will be my motive under economic objective. அக்கவுண்ட்ஸ்ல P&L போட்டிருக்கீங்களா? என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வரும் P&L? All your expenses, admin expense, direct expense, indirect expense classify பண்ணலாம் ஜெனரலா. direct expense, indirect expense. direct expenseல என்ன வரும்? Wages, power, all those things, purchase, raw materials, all these things will come under direct cost. Indirect cost la என்னலாம் வரும்? All those things will come under indirect expenses. So all these are actually incurred by the business. These are explicit costs. இதெல்லாம் உண்மையாவே business incur பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க printing and stationery போடுறீங்கன்னா printing and stationery expense is actually happen in the business. அதுக்கு அவங்க செலவு பண்ணிருக்காங்க. In accounting profit, you only see your explicit cost. But in economic profit, you also take a implicit cost. Explicit plus implicit cost. Both you take. What is the implicit cost? It is hidden cost. Opportunity cost. You also take opportunity cost into consideration when you talk about implicit cost. அதாவது இந்த business, இந்த landல இந்த business தவிர, for example, when I am an entrepreneur, I am going to start a business. இந்த businessல என்னோட நேரத்தை செலவு பண்றதுக்கு பதிலா when I am going to do some other business, then I will earn some other money. Correct? That is one of my opportunity cost. That also I will take here as an implicit cost. For example, next, notional rent. You will take that also over here. Notional rent means what? Using my own premises. Yeah, I am using my own premises. I am not paying any rent, but still, ஒருவேளை நான் வேற இடத்துல போயிருந்தா அந்த rent pay பண்ணிருப்பேன். அதையும் I will take into consideration.
All this is implicit cost. So economics la profit ன்னு சொன்னா all both explicit and implicit cost is included while deriving profit. This is difference between economic profit and accounting profit. Next, normal profit and supernormal profit. Normal profit means my total cost is equal to my total revenue. I am having the notional rent la varudilla. I will use that also. Money is with me, but still there is no profit. Cost revenue equal ah irukku. இந்த காஸ்ட் வச்சு நான் பிசினஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஐ நீட் நாட் ஷட் டவுன் மை பிசினஸ் கண்டினியூ பண்றதுக்கு என்கிட்ட பணம் இருந்துட்டே இருக்கு. நோஷனல் ரெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் மணி ரிமைன்ஸ் இன் மை ஹேண்ட்ஸ், பட் ஸ்டில் எக்கனாமிக் டேர்ம்ல ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட். இது நார்மல் ப்ராஃபிட். சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் த ரெவென்யூ இஸ் மோர் தென் மை காஸ்ட். Under normal profit, I can only sustain in the market. Business run பண்ணிட்டே இருக்கலாம். But only under super normal profit, I will be able to develop my business. Growth is possible only in super normal profit. First, ஒரு business ஆரம்பிக்கிறப்போ, I will only aim for a normal profit. Only then, by years only, it will go to a super normal profit. Understood? There is one person called H.A. Simon. What he told is, he told the business strive for a satisfactory profit. Their behavior is satisfactory behavior. அதாவது they keep a target. இந்த டார்கெட்ல இருக்க ப்ராஃபிட் வந்தா போதும். They are satisfied with that profit. அந்த இதுல தான் they are going to sustain in the market. Their only motive is to earn this much profit. They do not want to maximize their profit. இந்த profit வந்தா போதும்னு நினைக்கிறாங்க. That is his theory. அவர் என்ன சொல்றாரு? They have only satisfying behavior. Another person named Baumol, he told business go for a profit maximization. அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராஃபிட் பத்தவே பத்தாது. They want to profit maximize பண்ணிட்டே போணும் அப்படின்னு சொன்னார். பட் he did not tell it as a profit maximization. Profit ன்னு சொல்லல. What he told was that sales maximization. நம்ம சேல் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணாதானே ப்ராஃபிட் earn பண்ண முடியும். So his central idea was not about profit. He wanted to maximize sales. Any person, they will not target profit. இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரணும்னு ஒரு மேனேஜருக்கு டார்கெட் வைக்க மாட்டாங்க. இவ்வளோ சேல்ஸ் நடக்கணும்னு தானே மேனேஜருக்கு டார்கெட் வைப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐசி ஏஜென்ட்ஸ், வென் யூ சி ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் டியூரிங் டிசம்பர் மந்த்ல தே வில் பி கமிங், சார் இந்த பாலிசி எடுத்துக்கோங்க, அந்த பாலிசி. வை? பிகாஸ் தே ஹேவ் தட் பர்டிகுலர் டார்கெட். இந்த வருஷத்துல இத்தனை பாலிசி அவங்க எடுத்து கொடுக்கணும்ன்றது அவங்களோட டார்கெட். ஸோ தே சேல்ஸ் தான் மேக்ஸிமைசேஷன் பண்றாங்க. டார்கெட் லைஸ் அப்பான் சேல்ஸ் மேக்ஸிமைசேஷன் இஸ் ஹிஸ் தியரி. ஹீ டோல்ட் சேல்ஸ் மேக்ஸிமைசேஷன் இஸ் வெரி வெரி important. Next, in 1932, A.A. Burley, what he told was, in a private limited company, I form the company, நான் தான் company create பண்றேன். But will I be all the time there in the company and look after it? No. I have appointed a board of directors. I have appointed a managers. அவங்களுக்கு கீழே again I have got employees. So these people only are there in my office. Employees do what the manager tells. So all the decision taking power lies within board of directors and managers for day-to-day activities. So what goal to be set is discretion of the manager or director. That is what his theory is. என்ன goal set பண்ணுன்றது is the choice or the discretion of the manager, because ownership and management is separated under this form. Did you understand? Further, இதே theory Williamson also said. Another person, Williamson. What he said was, இதே அவர் இன்னும் டெவலப் பண்ணி சொன்னார். Private company,
First one. Second one, partnership. Or it can be self. Self-run business. ஒரு business நானே செல்ஃபாக ரன் பண்ணுறேன், நானே மேனேஜும் பண்ணுறேன். In that case, what will be my theory? நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பேன், ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். நானே ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் கிளாஸ், ஐ எம் கோயிங் டு ரன் அன் அகாடமி. ஒரு அகாடமி நான் ரன் பண்ணுறேன்னா ஐ வில் வாண்ட் டு ஜாயின் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் தான் நான் நினைப்பேன். ஐ வாண்ட் டு மேக்ஸிமைஸ் மை ப்ராஃபிட். ஸோ அண்டர் a self-run business, they will be looking for profit maximization. Under a private company, ownership is different, management is different. அந்த கேஸ்ல owners want to maximize profit. Ownersக்கு profit தான் முக்கியம். Profit maximization is their only motive. But already I told, decision making power is at the discretion of managers. So for managers, they will want to have their own satisfaction. Profit தான் உங்களுக்கு main motive இல்ல, they will also need time for leisure activities. Correct? So here the goal setting is again different. Private company la owner ku vandu profit da mukkiyam, but for a manager he also looks for his own satisfaction. Under a self-run company, profit maximization is the only goal. Apart from that, Sayert and March, these two people, profit maximization is one goal. Apart from that, they also told other 4 goals: production goal, sales goal, inventory, market maximization. All these are also their goals. This is according to these two people. இவங்க எல்லாம் அவங்களோட தியரிஸை சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் மை தியரி. வி கேன் எய்தர் டேக் இட் ஆர் யூ கேனாட் டேக் இட். தட் லைஸ் வித் தி பிசினஸ் ஓனர். கரெக்டா? Shall we proceed? All this comes under economic objective. Now we will go to third objective, social objective. Creating a social value in a society. ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றேன்னா does it run in a vacuum? அந்த பிசினஸ் மட்டும் தான் இருக்கா? No, it runs in a society where people are dependent upon each other. Correct? The one company cannot perform on its own. அதுவே although it has capital, although it has labor, எல்லா resources அவங்க கிட்ட இருந்தாலும் it needs to have cooperation from society in order to perform. So for that it needs to satisfy its social objectives. What can be the social objectives? Pollution free. Yeah. First, pollution free. Newsல பார்ப்போம், ரிவர்ஸ்ல தான் they are polluting by treating all the things into the river. That should not happen. Dustbin, you should have separate mechanism to treat all your things. Next, employment opportunities. You need to create job opportunities for the people in the society. Next, CSR initiatives. Corporate social responsibility. It is made mandatory for big private companies. They have to fulfill this. Even if they do not have that responsibility, they can fulfill by doing some other good deeds in the society. What will happen when I am going to fulfill all my social objectives? People will have a good approach towards me. They will have a good image. Public figure gets increased. Next, fourth point, I will have to give quality goods to people. Shall we proceed? Next, human objectives. Human objectives lies towards the labor of my organization. Employees are the greatest asset of any organization. So I need to know how to deal with them. What are the employee objectives that I can do? Giving them proper wages, giving them proper salary, fair dealings between employer and employee,
adequate leisure time, giving them personal training. For example, the employee has to grow in his personal career, correct? He cannot stay in the same place. Or the manager he cannot stay in the same manager level itself. He has to grow in his life. So for that, what can the company do? It has to impart him skills. It has to give him training. It has to give him necessary opportunities for him to showcase his talent, correct? So the company should involve itself in personal development. It has to engage them in the decision making process. Next, national objectives. Yeah, I need to increase the gross domestic product of my country. I need to support all the policies which are there as a national policy. For example, Make in India. I have to support these policies. I will have to go hand in hand with the national's policy. National policy, I have to incorporate it in my day-to-day activities also. Now here we have read about many goals. Main 5 objectives பார்த்தோம். Profit objective, social objective, எல்லா objective நம்ம பார்த்தோம். இப்போ which objective should I follow? Shall I follow any one objective? No. A mix of all these objectives have to be followed. But which objective should I give priority? It depends upon my own business. So I will have to make a list. எதுக்கு priority கொடுக்கணும் I should know. Only then I can succeed in my business. I have to have a set of goals which has to be there. I have to rank which goal has to be first, which has to be second. I have to rank and then I will have to start my business. Are you able to understand? Shall we proceed? இப்போ goals நம்ம பார்த்தோம். அதை prioritize பண்றோம். I am prioritizing my goals. I am going to formulate an action plan. And the action plan I am going to also implement. Now ஒரு plan implement பண்றேன்னா will the result be the same way in which I expected? It may differ because there are many other factors. Yes. So when I am going to develop an action plan, there are constraints. What are they? First one, uncertainty. What do you mean by uncertainty? I cannot predict my future. I can only tell இது நடக்கும் அது நடக்கும் நான் இதை பண்ணுவேன்னு தான் சொல்ல முடியும். இது கண்டிப்பா நடக்குமானா I cannot tell. Nobody can tell that. So uncertainty in different factors. The business does not operate in only one environment. There are many other factors which influence it. ஒரே ஒரு ஃபேக்டர்னா I can predict இது இப்படி தான் இருக்கும். I can முன்கூட்டியே அதை யோசனை பண்ணி I can do. But there are many factors which are outside my control. So I cannot predict the future. Because of that, my action plan may fail. Uncertainty is my first point. Next, restrictions imposed by government. I am taking one objective, for example, social objective, CSR வந்து 1% பண்ணணும்ன்றதா என்னோட objective. But under rules, 2% of my net profit has to be there for CSR. Now what will happen? Government has itself imposed a restriction. 2% தான் பண்ணணும்ன்றது rule. Now 1% பண்ணா then I will be left with a penalty. So in that circumstance, there is a constraint to my action plan. Action plan மாத்தணும். 2% இப்போ நான் change பண்ணணும். அதுக்கு ஏத்த budget allocate பண்ணணும். So the process, entire process gets changed now. So restrictions imposed by government. Next, third, infrastructure. I am taking an action plan, but will my environment be capable of supporting the action plan? No, that depends upon the infrastructure which the government has provided me, which the society has provided me. For example, hospital now they are doing heart transplants and all. In that case, ஒருத்தர்ட்ட இருக்க heart I will have to fix it to another patient. Transport பண்ணணும். There are transportation difficulties. I will have to make a separate way for the heart to be transplanted.
Now I am going to tell for an aeroplane helicopter la varala na solren. What happens? Helicopter vasadi irukanum. Only then I will be able to come by an helicopter. Climate நல்லா இருக்கும். Helicopter vasadi எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு climate நல்லா இல்லைனா what will happen? I cannot do. So infrastructure facility is also very very important when I am going to fix my action plan. What should I do? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Helicopter இருக்கிறப்பவே I should also plan for alternative. Helicopter இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுனா what should I do? I have to know my other alternatives. Are you able to understand? நான் ஒரு பிளான் போட்டு வச்சிருக்கேன். Suddenly the external environment changes. What will happen? இந்த பிளானை நான் இப்போ ரிவைஸ் பண்ணணும். இதே பிளானை இப்போ நான் வச்சேன்னா this plan will not succeed. It will not work out. When there's change in external environment, my plan should also change. All my routine should also change. Both are same. They are given in separate points. Uncertainty, I cannot predict the future. So I am planning. இங்கே நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நான் ஒன்று பண்ணி வச்சிருக்கேன். சேஞ்ச் அக்கர் ஆனதுனால ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் மை பிளான். Shall we proceed? ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு கோல் செட்டிங்ல எனக்கு இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஒரு கோல் நான் கம்ப்ளீட் அச்சீவ் பண்றதுல வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஐ ஃபேஸ். நவ் யூ வில் ஆல்சோ சி okay. Now we will see what are the other problems that an enterprise faces. First, relating to goals. Goal setting. This is the first problem. I have to think a lot before setting one goal. Or end the goal I have to set. What goal setting na? When I talk about profit, I cannot tell profit maximization is my goal. அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. I will have to tell எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரணும், எந்த டைம்குள்ள வரணும், அது எப்படி வரணும், ரெவென்யூ இந்த ரெவென்யூ மூலமா தான் வரணுமா, ஆர் will I expand by business. So there are many things when I talk about one goal. ஒரு கோல்லையே this has to be very very precise. கோல் வந்து ப்ரிசைஸா இருக்கும். In that circumstance, setting a goal itself is a complication. Next, prioritizing the goal is another complication. எந்த கோல் இப்போ உடனடியா சாதிக்கணும்ன்றது is next problem that an organization faces. First one is goal setting, then prioritizing, then completing them. அதை கரெக்டா முடிக்க முடியுதா? No. There are constraints which are coming on my way. நான் ஒரு action plan போட்டா constraints வருது. So in that case, how will I rectify my action plan? This is with relation to goals. Next, problems in relation to location and size of business. I'm starting a business. ஒரு business start பண்ணலாம் நான் நினைக்கிறேன். Where will I start a business? எந்த இடத்துல அந்த business start பண்ணணும்? Yes sir. Near the raw material na what will happen? Raw material ஈஸியா கிடைக்கும். ஆனா transportation cost அதிகமா இருக்கும். Near the market means what will happen? Market பக்கத்திலே my goods will be sold off, but raw material எடுத்துட்டு வரதுக்கு I will have many cost incurred. So where should I fix my plant? Exactly எங்க plant இருக்கணும், எங்க godown இருக்கணும், எங்க office இருக்கணும், that and all I will have to decide. Size of plant, scale of operation, large scale or small scale. ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம பெருசா ஆரம்பிக்கலாமா இல்ல சின்னதா ஆரம்பிச்சு shall I develop more? That I will have to think. Next, finance. What is my mode of finance? Either I am going to invest full out of my own wealth, என்னோட wealthல இருந்தே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, or shall I go for debt, கடன் வாங்கலாமா, or shall I go for equity, shares கொடுக்கலாமா, or can I go for debentures, debenture issue பண்ணலாமா, எப்படி என்னோட காசு வந்து business உள்ள எடுத்துட்டு வர போறேன், what is the source through which I obtain my finance, debtலயே whether I am going to get the debt from bank
or from my relatives, friends, or from any other institution, எங்கேருந்து பணம் எடுத்துட்டு வர போறேன். All these things are in relation with the finance. இந்த finance, when I am bringing it to business, business உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். How am I going to use it? எந்த இடத்துல அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்? First step is bringing it to the business. Businessல எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்? How am I going to earn more money out of this money? எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? or shall I invest in ப்ராடக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றது இஸ் மை நெக்ஸ்ட் டிசிஷன். Next problem arises with organizational structure. There are many organizational structures. Main is centralized and decentralization. Centralized, in this structure, what happens? Entire decision making process lies only with the manager. Decentralization means it is a step by step hierarchical. There are powers, there are branches. There are many branches and the power is allocated to everybody. Responsibility is also allocated to everybody, with whom the entire authority lies, with whom the entire responsibility lies. What is the responsibility center? Is every power lie only with the board of director, or is it a decentralized system? யார் டிசிஷன் எடுக்கலாம், அந்த டிசிஷனுக்கு யார் அப்ரூவ் பண்ணலாம்? All these things lies in the organizational structure. For example, ஒரு மிஷினரி வாங்குறேன். The cost of machinery is 5 crore. Next circumstance, cost of machinery is 5 lakh. Next, cost of machinery 5,000. 5,000 ஒரு மிஷின், சின்ன மிஷின் எது ஸ்பேர் பார்ட் வாங்குறேன். 5,000 வாங்குறேன்றப்போ will I go and inform the owner of the company? ஓனர்கிட்ட போய் சொல்லி அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அப்ரூவல் வாங்கி போர்ட் மீட்டிங்லாம் கன்வீன் பண்ணி வாங்குவேனா? நோ. பட் 5 crore worth of மிஷின் வாங்கினா பண்ணுவேனா? எஸ், போர்ட் மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணி I will have to get approval from every shareholder. It depends upon the size of the company. கம்பெனியோட சைஸ் பொறுத்து மாறும். So what is the approval system that I am maintaining? All this comes under organizational structure. எந்த மாதிரி என்னோட வேலை நான் வாங்க போறேன், அது organizational structureல வரும். Next, marketing. 12th படிச்சிருப்போம் marketing mix. Have you heard? 4 P's, have you heard? Place, promotion, product, price. Where am I going to situate my product? Product எங்க வச்சு விற்க போறேன்? How am I going to promote it? என்ன ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் விற்க போறேன்? What is the price I am going to fix? So all these things have to be decided when I am going to do marketing. எந்த மாதிரி வச்சா அந்த ப்ராடக்ட் விற்போம், எந்த மாதிரி வச்சா வாங்குவாங்க, that I will have to decide. Next, legal formalities. ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா there are many legal formalities which I have to do. ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும், அந்த ரிப்போர்ட்டை போயிட்டு சப்மிட் பண்ணணும். There are many formalities which are there. CSR பண்ணா I will have to get the appropriate certificate. All these things are there. So இந்த formalities-லாம் I will have to comply. GST ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், GST கரெக்டா கட்டணும், இன்கம் டாக்ஸ் கரெக்டா ஃபைல் பண்ணணும். So all these formalities have to be regularly done. Otherwise, what will happen? Penalty, fine, you will be ended with many levies. This is one problem. இதுக்கும் டைம் ஒதுக்கி I will have to think about this also now. So these are all the problems which a enterprise faces while they are carrying out their business. Correct? புரியுதா? Shall we continue? Online, are you there? Now we are going to see production function. Production function is the
relationship between input and output. Output is dependent upon input, correct? The quantity of product I am producing depends upon the input which I am letting in. Input பொறுத்து தான் output will be there. So output is always dependent on my input. So the function is quantity equals function of A, B, C, D until N. Here this A, B, C, D is the input, factors of production. Q is my output. Now input na factors of production சொன்னேன். இப்போ நம்ம என்னென்ன factors எல்லாம் பார்த்தோம்? Land, labor, capital and entrepreneur. So Q is equal to nothing but function of land, labor, capital, entrepreneur. Correct? Is this correct? Yes. Now for this I am having an assumption. This relationship between quantity and all this factor of production is for a specific period of time. In the period la ivel output in the input nala varum. When the period changes, it doesn't happen for an entire lifelong period. Or 10 days or 10 months, it will depend. When the period changes, this function will also change because in the input nala our output will differ because of what? State of technology. Technology change ana iduvum change agum. So first one is period of time. Next assumption is state of technology is held constant. டெக்னாலஜில எந்த மாற்றமும் இல்லை. டெக்னாலஜி மாறிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இன்புட் சேஞ்ச் ஆனா அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. இன்புட்டோட லெவலும் அவுட்புட்டோட லெவலும் மாறும். ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். This output is a maximum output level. So this function tells us what are the inputs required in order to arrive at a maximum output level. Correct? These are the assumptions underlying this function. Any doubt? Next. Short run, long run. Generally, short run means detail for a short period of time, in a short duration. Long run means it takes a longer duration. But in economic terms, short run means we saw factors of production, inputs pathom, correct? Where at least one of the input cannot be changed. Then it is short run. அதாவது எல்லா இன்புட்டும் மாறிடுச்சுனா, if every input is variable, then it is a long run. The inputs cannot be changed. For example, machinery. ஒரு மெஷினோட விலை 10 lakh rupees. இப்போ ஒரு மெஷின் வச்சிருக்கேன். With that machine, I am carrying out my production. Quantity is 1 lakh units. Now what happened? I want to increase my production. திருப்பி இன்னொரு மெஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Will I be able to install it immediately? Capital is required. பணம் தேவை. பணம் இருந்தா தான் வரும். கரெக்டா? So, one input, machinery remains constant. இந்த இன்புட்டை என்னால சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. So in that case, this is a short run production run. When I can change my machinery, when I can change everything, 10 years கழிச்சு what will happen? பணம் வருமா? I can change, இந்த machinery change பண்ண முடியுமா? In that case, all my inputs are variable, thereby it is in the long run. நம்மளால உடனே நம்மளோட எல்லா இன்புட்ஸும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதனால இது ஷார்ட் டியூரேஷன்ல முடியாதுன்றதுனால they have called it as short run. அதனால இது ஷார்ட் டியூரேஷன் நம்ம கூப்பிடுறோம். அதே மாதிரி லாங் ரன்ல கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா இந்த லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் all variables can, all inputs can be variable, it can be changed. அதனால we call it as a long run. Are you able to understand? Online clear?
ஷார்ட் ரன் லாங் ரன். ஷார்ட் ரன்ல இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம். லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் entrepreneur. Under a short run, any one of my input cannot be changed. அதாவது it is constant. அதை மாற்ற முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஷினரி நான் சொன்னேன். இப்போ லேண்ட் வச்சுக்கோ. லேண்ட் இருக்கு, ஒரு பில்டிங் இருக்கு. இந்த பில்டிங்ல தான் என்னோட ப்ராசஸ்லாம் கேரி அவுட் பண்றேன். இந்த பில்டிங்கோட வால்யூம் ஆஃப் இட் இஸ் ஒன்லி 1 floor or 2 floor, let us take. சின்னதா இருக்கு சைஸ். In that case, production will be only incommensurate with that land. இது எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் என்னோட ப்ரொடக்ஷனும் வரும். பட் in the long run, I can இந்த லேண்டை இப்போ இங்க மாற்ற முடியாது. Land is constant over here. Long runல இந்த லேண்டையும் I can change. All inputs are variable in long run. எல்லா இன்புட்டும் என்னால வேரி பண்ண முடியும்னா then it is in long run. ஏதாவது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்புட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், தென் இட் இஸ் ஷார்ட் ரன். நம்மளால எல்லா இன்புட்ஸையும் வந்து உடனே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, கொஞ்ச நாள் ஆகும். அதனால லாங் ரன் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபார் அ லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம். எல்லா இன்புட்ஸையும் உடனே சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்றது, கொஞ்ச நாள் ஆகுன்றதுனால here all inputs are variable. அதனால we take it as long run, long duration நம்ம எடுத்துக்கிறோம். But here it is short run because it cannot be changed. உடனே எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால ஷார்ட் ரன்னா for a shorter duration of time in a layman language. Did you understand? Now we will go for Cobb-Douglas function. Cobb, C.W. Cobb and Paul Douglas. These two people they researched the USA industries. அமெரிக்கா இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸையும் வச்சு they came to one opinion. நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தியரிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் இவங்களும் ஒரு தியரி கொடுத்தாங்க. What they told was that when there is an increase in production, productionல ஒரு increase நடந்துச்சுன்னா it is 3/4 of labor and 1/4 of capital. ஒரு production increase நடந்ததுன்னா அதோட 3/4 of the effort is taken by labor. 1/4 of the effort is only taken by capital which the businessman has invested. இது வந்து இவங்களோட தியரி. Understood? Now we will go for total product. Okay, we will do this first. Total product na enna? Total product means the total units that are produced. Next, marginal product means additional unit produced with an increase in any one factor. Additional unit produced with an addition with factor. Input சொன்னேன் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு இன்புட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால என்னோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா the additional increase of production with an additional increase of factor is my marginal product. So marginal product we can also say it as marginal product is equal to total product of n minus total product of n minus 1. இது ஃபார்முலா. இது வந்து நம்ம சம் போடும்போது I will explain. இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, we will tell later. Next, average product. Average product is equal to total product divided by number of inputs. Average of what is the production which is happening. That is average product. Now we will go here and see one. இப்போ
labor is changing. ஒரு லேபர் இருக்காரு, 2 லேபர், 3 லேபர், 4 எம்ப்ளாயிஸ், 5 எம்ப்ளாயிஸ், and labor is keeping on increasing. It is changing. Now total product na ஒரு லேபர் இருக்கிறப்போ what is the product? 100 units are getting produced. 2 laborers இருக்கிறப்போ I am getting 210 units. This is my total product. Marginal product na ஒரு லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால 1ல இருந்து 2 ஆகிறதுனால லேபரர் என்னோட டோட்டல் ப்ராடக்ட் 100ல இருந்து 210 ஆகுது. கரெக்டா? இப்போ இந்த 110 increase is my marginal product. So here marginal product will be 110. ஒரு லேபர் இருக்கிறதுனால எனக்கு 100 is my increase. நெக்ஸ்ட் ரெண்டு லேபர் 1ல இருந்து 2 ஆகிறதுனால என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து 100ல இருந்து 210 ஆகுது. So this 110 is my marginal product. Next 3 ஆகிறப்போ when my employee strength is 3, total product வந்து 210ல இருந்து 330 ஆகுது. So 120 again increase ஆகுது. So here marginal product is nothing but TP of n minus TP of n minus n. TP of n na என்னது? Total product when quantity of labor is for example 3 வச்சுக்கலாம். What is it? 330. TP n na TP of 3 laborers. Input 3 ஆ இருக்கிறப்போ what is my total product? Minus TP of n minus 1. அப்போ TP of 3 minus 1 which is TP of 2. 2 units இருக்கிறப்போ 2 units of labor இருக்கப்போ what is my total product? 210. 330 minus 210, 120 will be my marginal product. Again when I go for 5th or 4th unit, 5th unit போலாம். 5th ல அப்போ TP of 5 minus TP of 5 minus 1 which is TP of 5 minus TP of 4. கரெக்டா? TP of 5 என்ன? 520. TP of 4 என்ன? 440. What will be? 80 is my marginal product. Understood? So this is the formula. Now ஒன்னுல இருந்து லேபர் 2 ஆகிறப்போ யூனிட் வந்து 110 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 2ல இருந்து 3 ஆகிறப்போ யூனிட் 120 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Again when it increases from 3 to 4, marginal product decreases. 120ல இருந்து 110 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் again 4ல இருந்து 5 ஆகிறப்போ 80 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Why does it happen? Because other resources are constant. என்னதான் லேபரர் மட்டும் இருந்தாலும் ஐடில் கெப்பாசிட்டி ஆயிரும். இவ்வளோ லேபர் இருக்கு, ஒரு இடத்துக்கு 5 laborers தேவைன்னா 5 தான் தேவை. அந்த இடத்துல நம்ம 10 laborers வச்சா what will happen? They will be talking and wasting time. So idle time will be more in this case. அதனால this marginal product is reducing. When it goes to 11 units, 11 ஆகிறப்போ what happened? 10 units decrease தான் ஆகுது. என்னோட marginal product negatively ஆயிடுது. So in this case my total product has decrease. ஒருத்தர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்னோட total product கம்மி ஆயிடுச்சு. Because idle time is more. Did you understand? So marginal product increases till a certain rate, after which it decreases. அதுக்கப்புறமா decrease ஆகி 0 ஆகி it will go negative. So increase of input is necessary but only till a certain point. எந்த point வரைக்கும் அது தேவை? இப்போ நமக்கு 3 units of labor இருக்க வரைக்கும் கரெக்டா இருந்துச்சு. When it goes to 4th unit what happens? Reduce ஆயிடுச்சு. Did you understand? Next average product. Average product னா என்ன? Total product divided by number of units. Average what is the product that I am producing? Now when my quantity of labor is 2, total product is 210. Average product is 210 divided by 2 which is 105. அதே மாதிரி 5 units இருக்கிறப்போ my total product is 520. 520 divided by 5, 104 is my average product. Did you get it? Now we will see the relationship between average product and marginal product. Input is increasing, total product is increasing, average product is increasing, marginal product is also increasing. When my average product increases, my marginal product
is higher than my average product. Curve varanduna, the marginal product curve is higher than my average profit, average product. When the average product increases. Inga இப்போ 105 increase ஆகிறப்போ my marginal product is 110, more than that of average product. This is my first relationship. When average product increases, marginal product is more than average product. Next, when average product decreases, or before that we will go to this. When average product is at its maximum, average product maximum இருக்கிறப்போ marginal product is equal to average product. Here my average product is 110, it is maximum. On the case la marginal product is also equal to my average product. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, this average product falls 104 ஆகுது, அப்புறம் 100 ஆகுது, 95 ஆகுது, decreases. Average product decrease ஆகிறப்போ my marginal product is lesser than my average product. இப்போ இங்க 104 இருக்கிறப்போ my marginal product is only 80. Again இங்க 67 இருக்கப்போ இது -10. So என்ன ஆகுது, when average product decreases, marginal product is lesser than average product. Did you get it? This is my relationship. Okay. When I am changing only one unit of input, ஒரே ஒரு input மட்டும் I am going to change it. Variable இருக்கு, மிச்ச எல்லா inputsம் constant இருக்கு. So this I can tell as law of variable proportions. Variable இருக்கும். Or it can also be said as law of diminishing returns. This law is called as law of variable proportions or law of diminishing marginal returns. Now we will see assumptions. In the law work ஆகணும்னா what are my assumptions? First one, technology remains unchanged. It is only in short run. Output வரதுக்கு input should not be there in fixed proportion. When I am baking a cake bake பண்றேன்னா the flour and other ingredients have to be in fixed proportion. Cake bake பண்ற இடத்துல salt மட்டும் நிறைய இருக்குன்னா what will happen? Salt input வந்து நான் அதிகமாக்கிட்டே போறேன். ஒரு 10 salt வாங்கி வச்சிருந்தாலும் nothing will happen because salt proportion remains unchanged. ஒரு kg cake போட்டா அவ்வளவுதான் வந்து salt போடணும், கரெக்ட்டா? So when it is going to be in fixed proportion, this will not work out. என்னதான் நம்ம வேரி பண்ணாலும் no change will happen because outputக்கு எல்லாமே fixed proportionல வேணும். Next, here we are talking about only units. Total product units மட்டும் தான் பேசுறோம். இந்த ப்ராடக்ட்டோட இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 110ல இருந்து 120 இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அப்புறம் 110 ஆச்சு, அப்புறம் 80 ஆச்சு. So only units are increasing or decreasing. We do not look into monetary terms. Profit increase ஆகுதுன்றதுக்கு no evidence is there. We are only looking about units, physical quantities தான் நம்ம பார்க்கிறோம். These are the 4 assumptions. Understood? So with this, we have completed law of variable proportions. Okay.
Okay. So with this, we will close today's class. Next class, we will start with the returns to scale, product optimization. அதை முடிச்சுட்டு we will go for cost. Costல we are only having less topics. Cost முடிச்சிட்டோம்னா this chapter will get over. So one more class we will complete this chapter. Done. So what you will have to do? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? MCQ போட முடியாது because I have not completed the chapter. Until whatever we have done, if you want, you can solve the MCQ and we can see. இது எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு you will have to be thorough. அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரும் செகண்ட் சாப்டரும் ரிவைஸ் பண்ணணும். இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, செகண்ட் சாப்டரும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் MCQ சால்வ் பண்ணுங்க, அதில் ஃபர்ஸ்ட் தரோவா ஆகும். இதையும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. புரியுதா? whenever you start studying, start from first சாப்டர்லேருந்தே படிங்க. the more times you revise, the more it will be stored in your head. எப்போ எக்ஸாம் எழுத போறீங்க? செப்டம்பர். so you will have to read more and more now. புரியுதா? So with this we will close today's class. Next class we will deal with chapter 3 and we will complete. Understood? Online any doubts? Okay, shall we close? Thank you everyone, you can all leave.